दास, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर मुंजे टेबल सेंसर मोशन, गांधी अरेस्ट 10 मार्च 1922 अहमदाबाद जेल, 6 year imprisonment, इंस्टीट्यूशनल फाउंडेड गुजरात विद्यापीठ, जामिया इस्लामिया 1920, काशी विद्यापीठ 1921। Political impact: suspension led to rise revolutionary activity, moderate like Surendra Banerjee and Indian National Liberal Federation. Home Rule League renamed as Swaraj Sabha 1920, Swaraj Party split in INC December 1922. Gaya session: suspension of NCM division into pro-changer wanted to legislature versus no-changer boycott. Pro-changer leaders C.R. Das, Motilal Nehru, Vittalbhai Patel, supported by Srinivas INC Kelkar, Lala Lajpat Rai. No-changer leader Vallabhbhai Patel, C. Rajagopalachari, Rajendra Prasad. Formation: Swaraj Party founded Jan 1923 by C.R. Das and Motilal Nehru within Congress. Aim: enter legislature to break reform from within, expose Montagu transport limitation. Election: November 1923, won 42 out of 101 seats, supported by Jinnah and Malviya. Achievement: Vittalbhai Patel elected Speaker of Central Legislative Assembly 1925. Branch is Bihar Swaraj Dal led by Krishan Singh. C.R. Das called Deshbandhu slogan: Swaraj should be for common people, not only for classes. Moderate left INC, after condemning Montagu transport report, formed Indian Liberal Federation. Early decision: 16 December 1922, Malviya Motilal Nehru planned independent party. Gandhi stand initially opposed entry into legislature, later reconciled with the Swarajist. Princely Estate Butler Committee studied 1927 studied relation between British government and princely estate. All India State People Conference 1927 leader Balwant Rai Mehta, Manilal Kothari, G.R. Abhinandan Nehru elected president. To link princely struggle with national movement, Sardar Patel architect integration 1947-48 merged 565 states. Junagadh referendum, Hyderabad ऑपरेशन पोलो 1948, कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 26 अक्टूबर 1947, पेप्सू फॉर्म्ड पंजाब रीजन, महाराज हरि सिंह जैन के साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑन 26 अक्टूबर 1947, इंडियन आर्मी इंटर्ड 27 अक्टूबर टू रिपील इन्वेडर, शेख अब्दुल्ला अपॉइंटेड पीएम, हैदराबाद स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइंड 29 नवंबर 1947, इंटीग्रेशन बाय पुलिस एक्शन ऑपरेशन पोलो सितंबर 1948, जूनागढ़ एसेसेड to Pakistan, initially integrated into India via referendum November 1947, Sikkim protectorate still 1974, merged with India through referendum 1975, 36 amendment, Pepsu Patiala East Punjab State Union, formed by Patel effort to unify a small Punjab state. Simon Commission background, Government of India Act 1919 mandate review, Simon Commission appointed 8 November 1947, arrived India 3 February 1928, Chairman Sir John Simon, Liberal Party composition, all British member, no Indian representation, called White Commission, exclusion suggested by Lord Irwin, mandate review, Montagu Chelmsford reform, examined hierarchy, communal representation, recommended future reform, related committee, Muddiman Committee 1924, reviewed 1919 Act, Lithgow Commission 1926, study agrarian economy, boycott INC, Madras session 1947, presided by M. Ansari, resolve boycott slogan, Simon go back, black flag protested, Lahore protest 30 October 1928, led by Lala Lajpat Rai, police लाठीचार्ज, died 17 November 1928. Impact: United INC, Muslim League, Hindu Mahasabha led to Nehru Report 1928 demanding dominion status. Nehru Report 1928 drafted by Motilal Nehru opposed separate electorate, proposed fundamental right, independence for Indian League 1928 founded by Jawaharlal Nehru, Subhash Bose demanded complete independence. All India Party Conference February 1928, Delhi, presided M. Ansari, response to Simon Commission, Brickhen challenge, Jinnah 14 point, 28 March 1929, counter to Nehru Report, demanded safeguard for Muslim
रिपोर्ट 1930 recommended abolition of diarchy in province, responsible government at provincial level, Federation of British India, princely state rejected central parliamentary responsibility, retained separate elected governor general to retain overriding power, लाहौर सेशन 1929, अहमदाबाद सेशन मौलाना हसरत मोहानी proposed Swaraj as complete independence. Here the selected president session presided by Hakim Ajmal Khan. Calcutta session 1928 ultimate to British to accept Nehru report rejection INC to adopt Purn Swaraj. Lahore session December 1929 presided by Jawaharlal Nehru. Purn Swaraj declared as Congress goal. Flag hoisting Nehru unfurled tricolor on bank of Ravi. 31 दिसंबर 1929 पूर्ण स्वराज डे 26 जनवरी 1930 observed as an Independence Day continue annually till 1947 civil disobedience movement 1930 से 34 authorization लाहौर सेशन दिसंबर authorized CDM पूर्ण स्वराज declared इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व 26 जनवरी 1930 लॉन्च गांधी जी दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 241 माइल 78 फॉलोअर्स ब्रोक साल्ट लॉ एट दांडी on 6 April quote sedition has become my religion. Nature mass non-violent resistance second major mass movement after NCM first time INC demanded for Purn Swaraj. Leader convicted Madan Mohan Malviya, देवदास गांधी, KM मुंशी, BG खेर, महादेव देसाई, C राजगोपालाचारी, वित्तल भाई पटेल. गांधी अरेस्टेड 5 मई 1930 एयरबदा जेल. अब्बास तैयबजी लेड आफ्टर अरेस्ट. सरोजनी नायडू लेड धरसाना साल्ट डिपोट रेड 21 मई 1930. इंटरनेशनल कवरेज बेब मिलर अमेरिकन जर्नलिस्ट रिपोर्टेड धरसाना ब्रूटलिटी. ग्लोबल सिंपैथी रीजनल लीडर तमिलनाडु सी राजगोपालाचारी. विदर्नियम साल्ट मार्च मलाबार के लपन पी कृष्णा पिल्लई. बंगाल सुभाष बोस जेम्स एन गुप्ता. एंटी चौकीदारी टैक्स बिहार नन चौकीदारी टैक्स लीडर महादेव लाल सराफ. दीप नारायण सिंह. उड़ीसा गोपाल बंधु चौधरी. पेशावर खान अबुल गफर खान. खुदाई खिदमतगार रेड शर्ट गढ़हाल राइफल्स रिफ्यूज टू फायर. मणिपुर नागालैंड रानी गैदनिल्लू. जैतरंग मूवमेंट यूपी जवाहरलाल नेहरू. बरदौली खेरा लेट बाई सरदार पटेल. पब्लिकेशन अबुल गफर खान स्टार्टेड 10 रोज पीरियडिकली. अदर लीडर आचार्य विनोबा भावे अरेस्टेड फर्स्ट टाइम इन 1930. प्रभावती देवी पटना फ्रीडम फाइटर. आफ्टर मैच गांधी इरविन पैक्ट मार्च 1931. CDM resumed 1932. गांधी फाउंडेड ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग. सितंबर 1932 वीकली हरिजन. British response brutal response INC banned more than 90,000 arrested. Lithgow called it most serious rebellion since 1857. Significance United Peasant Worker Women Student reinforced demand for Purn Swaraj. Exposed British repression gained वर्ल्ड सिंपैथी. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 से 32. फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 लंदन प्रिसाइडेड बाई रामसे मैकडोनाल्ड. अटेंडेड बाई अम्बेडकर MLA सप्पुरू जयकर. प्रिंसली स्टेट INC absent. बॉयकॉट ऑल इंडिया फेडरेशन proposed by TP सप्पुरू supported by Muslim League. KT Paul represented Indian Christian failed due to Congress boycott. Second round table conference 1931 Gandhi attended. After Gandhi Irwin Pact, sole INC representative accompanied by Sarojini Naidu, Malviya, GD Birla. Hindu Mahasabha participated. Debated federation, minority separate electorate. Gandhi ji opposed Ambedkar demand for separate electorate. Pyare Lal Nayar participated. Private secretary of Gandhi visited London to participate by ship SS Rajputana and stayed in Kingsley Hall of London. Third round table conference 1932 attended 46 delegates. INC British Labour Party boycotted. Muslim League leader President Jinnah Aga Khan Fazlul Haq proposed led to Government of India Act 1935. Ambedkar was the only Indian representative who voted in all three RTC. Gandhi Irwin Pact 1931
Background repression during CDM Gandhi arrested pact signed 5 March 1931 term accepted release of non-violent political prisoner remission of unpaid fines return of unsold land lenient treatment for resigned government servant right to make salt for personal use peaceful picketing allowed withdrawal of ordinance connected with CDM terms rejected inquiry into police access commutation of Bhagat Singh death sentence, abolition of salt tax, full restoration of confiscated property, INC not recognized as sole representative. Congress agreed to suspend CDM, Gandhi to attend second RTC, significance recognized INC, legitimacy validated, non-violent resistance paved way for constitutional reform. Karachi session 1931, INC session on 26-31 March, presided by Vallabhbhai Patel, convened after Gandhi Impact Resolution of Fundamental Right National Economic Policy drafted by Nehru, assisted by M.N. Roy. First socio-economic program adopted civil liberty, equality, labor right, state ownership of key industries. Subhash Bose called pinnacle of Gandhi's popularity, significance, linked political freedom with socio-economic justice, blueprint और constitution communal award 1932 background announced 16 अगस्त 1932 by PM Ramsay MacDonald based on Lothian Committee, Indian Franchise Committee provision, separate electorate extended मुस्लिम सिख क्रिश्चियन एंग्लो इंडियन यूरोपियन डिप्रेस क्लास वुमेन मराठा 71 सीट रिजर्व फॉर डिप्रेस क्लास डबल वोट फॉर डिप्रेस क्लास प्रोविंशियल सीट डबल्ड 3% रिजर्वेशन ऑफ फॉर वुमेन सीट फॉर लेबरर्स लैंडलॉर्ड ट्रेडर्स इंडस्ट्रियलिस्ट रिएक्शन कांग्रेस अपोज गांधी स्ट्रांगली अपोज लीडिंग टू फास्ट ऑन टू डेथ इन यरबदा जेल सितंबर 1932 Ambedkar supported depressed class leader welcomed on 14 अगस्त 1931 Ambedkar said Gandhiji is like fleeting phantom raises dust but not the level. पूना पैक्ट 1932 साइंड 24 सितंबर 1932 गांधी अम्बेडकर इन नर्मदा जेल इन पुणे फीचर्स सेपरेट इलेक्टेड रिप्लेस्ड बाय रिजर्व सीट 148 सीट रिजर्व फॉर डिप्रेस क्लास अप फ्रॉम 71 ज्वाइंट इलेक्टेड मैकेनिज्म प्रोविजन फॉर एजुकेशन ग्रांट सिग्निफिकेंस अपहेल्ड हिंदू यूनिटी इंश्योर्ड इंक्लूजन डिप्रेस क्लास सीमेंटेड अम्बेडकर लीडरशिप गांधी इंक्लूडेड हरिजन अपलिफ्टमेंट इन प्रोग्राम हरिजन सेवक संघ ज्ञान श्याम दास एज फर्स्ट प्रेसिडेंट हरिजन न्यूज़पेपर इन जनवरी 1923 कास्ट Barna opposed untouchability, accepted reformed Barna. Ambedkar rejected caste Barna entirely. Method of change: moral reform, non-violence, mass mobilization, legal constitutional reform, right-based approach. Separate electorate, opposed favor joint electorate, supported initially, accepted reserved seat for after Pune Pact. Role of state: limited state trusteeship, self-regulation, strong state of social justice, village economy, village-centric trusteeship model, critique of village society, pro-industrialization, democracy, Swaraj with social harmony, political democracy requires social democracy.